stellen sie sich ein Insel vor. Die Jazentelung ein Symbol der industriellen Fortschritts war. Ein Kleinstadt Valor Leben, in der Tausend von Arbitern, arm die Familien, unter extremen Bedingungen lebten, dies Insel bekannt als Hashima in Japan, Archgunken Jima, genannt Warein, Zentrum des Kohlbergbaus. In den 1950 Jahren entwickelt, sie sich zur am dichtessen besiedelten, Insel der Welt, aber 5.00, Menschen lebten auf nur 63 Hektar, was wie ein Musterbeispiel für Fortschritt und Wohlstand schien, verwandelt, sich bald in einen Ort stiller Verlassenheit. Kohle einst der Motor von Hashimas Wirtschaft, wurde allmählich durch Gel ersetzt und die mit dieser Verlagerung geriet die Insel in Vergessenheit. 1974 wurden die Minen geschlossen und die innerhalb weniger Tage wurde die Insel evakuiert. Die Insel, wenn sie Geheimnisse Entdeckungen und die geheimnisvollsten Orte der Welt lieben, abonnieren sie den Kanal und drücken sie die Glocke am Kanal zur unglaublichen Geschichten zu verpassen, machen sie sich bereit, denn was jetzt kommt, wird ihnen den Atem rauben. Hut ist von Hashima nur noch ein trostlos gespenstisch Landschaft übrig, zerbrickelt Bettenbud der basend Wind, der durch die Zerbrochen on Mauern pfeift und ein Bedreckenstil. Als war die Zeit stehen geblieben, die alten Wohnungen mietieren riesigen Wunden und Zerbrochen on Fenstern sind nur noch Schattenero. Selbst die Natur erobert langsam die Oberhand und die Vegetation dringt in vergessen Winkel vor. Aber das beeindruckendste an Hashima sind nicht nur die Ruinen und die Tatsache, dass die Insel innerhalb weniger Tage ohne öffentliche Erklärung vollständig verlassen wird, wirft ein noch größeres Rätsel auf. Wie kann ein so wohlhabender Ort an dem so viel Familien seit Generationen gelebt hatten, so plötzlich verlassen werden, was geschah dort, dass die Bewohner übernahmen? Die Insel Hashima, mit ihrer glorreichen industriellen Vergangenheit und deren Verwahrlosung hinterlässt ein spannungsgeladene Atmosphäre. Da was sie noch nicht wissen inmitten dieser Geschichte Würfelsberg sich hinter den verbliebenen Mauern ein dunkles Geheimnis bleiben sie dran, denn bald enthalten wir, was wirklich passiert ist und dies Insel in ein Bittenwast verwandelt hat, reisen sie mit mir ins Herz der Ukraine, wo ein Modelstadt in einen Friedhof, aus Betten und Eisen verwandelt wurde. Pripyat, in den 1970 Jahren als Unterkunft für Arbeiter des Kernkraftwerks, Tschernobyl gegründet, galt als moderne Stadt, Schulen, Sportzentren und die sogar einem Vergnügungspark einstadt in der das Leben, jedoch pulsierte, und die Zukunft rosig schien. Doch 1986 wanderte die Tragödie von Tschernobyl als die Explosion in Richter vor des Kernkraftwerks, verbreit Kilometer weit radioaktiv Strahlung versach die Stadt unterzwang die 50.000 Einwohner zur sofortigen Evakuierung innerhalb weniger Stunden, wurde ein pulsierend, statt verlassen und die hinterliefen die Erinnerungen an ein versättigtes Leben. Die Straßen von Pripyat sind nun von einer dichten Still bedeckt, die nie vom Rauschen des Winds zwischen den leeren Gebäuden unterbrochen wird. Die Häuser in denen noch Makbel stehen, scheinen in der Zeit stehen geblieben zu sein. Kleidung liegt noch immer in Schubladen, Spielzeug verstreut auf dem Boden, und Kalender markieren noch immer die eine Vergangenheit, die nie wieder aufleben wird. Was in Pripyat geschah ist eine neue Erinnerung an menschliche Naturlichkeit, under die verheerenden Folgen der Strahlung dahinter der Zerstörung verbirgt sich noch mehr. Etwas, das nur wenig wissen, aber nur wenig haben es überlebt, davon zu erzählen, die Legenden, die sich in der Stadt gebildet haben und die Gerig darüber, was in der Person noch übrig ist, wenn die ukrainische Regierung darum kämpft, die Auswirkungen der Strahlung einzusammeln und der Zukunft Generationen zu schützen bleibt, die Stadt abgeriegelt und ein mysteriöser Schleier aus Strahlung liegt noch immer in der Luft, was man jedoch nicht weiß. Hinter diesem Schleier verbirgt sich noch etwas, das vor den Augen der Welt verborgen ist. Was oder kennt sich in Pripyat verstecken, das von der Strahlung verschont geblieben ist, dies best daran dieses Mysterium führt, in ein anderer Stadt, zunächst wollen wir innen sprang Ananaxen Ortwagen unterverstehen, was passiert, wenn das Meer buchstäblich das einst bewohnt Land lockt, wenn sie neugierig sind, bleiben sie bei und stellen sie sich einen Ort vor, an dem der Horizon das Land zu verschlucken scheint und was einst ein Symbol für Fortschritt und Leben war, nun Teil des Ozeans wird, versunken steht, alte Zivilisation die vom Wasser verschluckt wurden, Orte die einst lebendig waren, und die Hut nur noch Erinnerung auf dem Meeresgrund sind.
Das Meer, unerbittlich, unruhig, hat sich, still under Lies, enginet, was einst der Mensch, ein der symbolträchtigsten Stid die Diocese Schicksal erlitten hat, eist Gerber, ein Insel im Mittelmeer, jahrhundertelang war sie ein wohlhabender Ort, bewohnt von verschiedenen Kulturen, bis sie mit dem steigenden Meeresspiegel andermal auf der Seite vom Wasser, verschluckt wurde, hut sind, von Gerbenir noch überressene Architekte under ihren Ohren und ein Vergangenheit übrig, aber nicht nur Gerber, East von dessen Verlust betroffen Orchen anderen Teilen der Welt wie Tuvalu an der Kiribati, droht kleinen Inseln das Gleichschicksal der Meeresspiegel steht unaufhaltsam, überschwemmt, steht und divers, zerstört, ernten, unversollt, sogar Suasakulen was mentioned Migration zwingt, da, warem geschieht. Das, holt sich die Orte, mit unkontrollierbaren Kraft, Zurich, was ihr Get. Tuvalu, ein Insel zu dem Pazifik liegt bereits, so tief unter dem Meeresspiegel. Das Bay, jede Flut, die Stragen überflutet wurden, die vorerkannten Wassermassen sind, so gültig dass die Regierung von Tuvalu selbst begonnen hat, Land in anderen Ländern zu erwerben, sich auf die Migration ihrer Bevölkerung vorzubereiten, da das Curious ist, nicht was dort jetzt besonderen was sich unter den Wellen wussten sie, das auf einigen dieser in so einer Rollty-Shots liegen die noch nie gefunden wurden, Shots die, sollten sie jemals entdeckt werden die Geschichte der Menschheit, wundern kennten und des Geheimnisse, kennten den Schlüssel zum Verständnis der wahren Hintergrund des Verschwindens, dieser Zivilisation und Tholten da Husberg das Meer noch bleiben sie dran, denn was, where als nachts in Tholen kennt ihr Sicht auf die Geschichte unseres Planeten, Tschernobyl der Name birgt eine des Mysteriums, an der Angst 1986 irignate sich im Richter vor der ukrainischen Kernkraftwerks Tschernobyl ein vehement Explosion. Die unwusst hellbare Strolangs Menschen freisetzt an der Unblahend, stot in ein stills Gespenst verwandelt, die einst von der Energie-Ära 50.00 einwohner, pulsieren stot Pripyat, wurde innerhalb weniger Stunden evakuiert, Zurich blieb einst dort, die nie wieder leben, erblicken, sollt. Da das erschreckendste Tschernobyl sind nicht nur die Ereignis am Tag der Explosion, noch erschreckender Explosion, was danit Gesche, der Stillwürfel der Stadt under die unerbittlich Prozents der Strolong hut ist Pripyat, ein Zeitkapsel, eingefroren im Moment der Evakuierung Kleidenglit, noch immer in Schubladom Spielsachen verstreut auf den Stragen, Kalender markieren, noch immer die Tage de Durch, was near wenig wissen, trotz der Strolong begann die Natur die Person, Surabon, Wildtier wie Wolf und Wildschwein sind, in die verlassenen Gebiet zurückgekehrt, was Wissenschaftler und Rätselger jedoch wirklich fasziniert ist die Frage, was sich in der Spurse noch verbergen kann. Gerichten zufolge gibt es hinter den Trümmern geheim, unerforscht Ort an den eine Strolong noch immer so stark ist, dass sich niemand hineintraut. Da kennten dies Gebiet noch Geheimnis bergen, die Regierung lieber, geheim halten wird, loet noch immer, etwas oder, dem Schatten von Tschernobyl, und die Quartett darauf entdeckt zu werden. Das Mysterium bleibt bestehen, und die Geisterstadt erlebt an sein, weiter zu forschen. Aber glauben sie nicht, dass die Zerstrungsen hier enden, Jared wenn sie denken, sie heiten els gesehen, wird sie der nächst Ort schockieren, machen sie sich bereit, denn was danach kommt, ist noch schrecklicher und stellen sie sich ein Insel vor, die einst ein wars tropisches Paradies war, weißer Sand, kristallklares Wasser und ein lebendige Kultur, die nun langsam immer versinkt willkommen in Tuvalu. Einem der am tiefsten gelegenen Länder der Welt mit einer durchschnittlichen Höhe von nur 2 Meiden über dem Meeresspiegel Tuvalus, Zukunft steht auf dem Spiel und der Grund dafür ist nicht Krieg oder Staatsbankrott sondern ein heimtückischer Bedrohung, die global erwärmen und der Klimawandel. Mit dem steigenden Meeresspiegel verschwindet Tuvalu buchstäblich vor den Augen seiner Bewohner Fluten überfluten Stragen Zierstrand ernten und erodieren, sogar die Fundamente von Houston, was einst wie ein tropisches Paradies schien ist, nun den unerbittlichen Naturgewalten ausgeliefert schlimmer noch der Kampf gegen das Meer geht verloren. Die Tuvaluischen Behörden haben, in einem verzweifelten Versachbereitsland in Nachbarländern wie Fidschi gekauft, sich auf eine zukünftig Migration vorzubereiten, da wie erklärt man, einem Volk das dieses Stockland seit Jahrhunderten sein Heimat nennt, das es seit ist zu gehen, wie lasst sich erklären, dass ausgerechnet das Land, das sie seit Jahre kennen, und lieben, sie nun aufgrund des steigenden Wasserspiegels versteht, und das erschreckendste daran ist, dass Tuvalu nicht der einzige Ort ist, der dies traurig realit an der Inseln im Pazifik wie Kiribati, stehen vor dem gleichen Schiff, dahinter seinen Stranden, an Gursonberg, Tuvalu noch immer an Geheimnis gerichten zufolge,
sind auf dem Meeresgrund noch innig der Letessen Gebgut, Tuvalus erhalten, als Word, das mir die letzten Erinnerungen an ein verlorenes Paradies bewähren was keint der Ozean dort in seinen Tiefen wird begonnen, und noch wichtiger. The first ease, zu spät Diocese Stuckland, zu retten Beveries für immer verschwindet, bleiben sie dran, den Ort, der nächst, Ort auf Unsirdlisberg, einjazentel, lange hetetzt Geheimnisse, das sie noch taglang, zum Nachdenken, bringen Word, reißen sie jetzt noch Pompeji, eine Remissionstadt. Die wie Villander. Hypunkten Reichtum und Prakt let MIT Praktigen Templen gestiegen Markten und Stragen Vola, Leben da was Pompeji von anderen Städten des Römischen Reichs unterscheidet ist nicht sein Wohlstand sondern sein Niedergang. Die Stadt wurde von einer Naturkatastrophe von so brutalem Ausmaß heimgesagt, dass die Geschichte unwiderruflich einfach im Jahr 79 NCHA Brach der Vesuv aus unterverwandelt Pompeji in ein Warzeitkapsel. Ren die Bewohner verzweifelt, vor Lava unter das flohen, war das Schicksal unerbittlich innerhalb weniger Stunden wurde Pompeji unter einer dicken Schicht Vulkanasch begraben, die Stadt und die Bewohner konserviert, als war die seitstehend geblieben, die Leichen, die Häuser, die Makbel, die Oltigsgenstend, als würde in Augenblick der Tragödie eingefroren was von Pompeji, übrig, blieb ist ein Zeugnis einer Zivilisation, die sich trotz ihrer Grage der unkontrollierbaren Netter, Welt nicht entziehen konnte, was Pompeji noch faszinierender macht, sind die Fund der Ausgrabungen, nicht nur Ruinen von Häusern und Tempeln sondern auch Abdrach der dort lebenden Menschen, entstanden durch die Vulkanasch, die in ihr Gruppe Indrang und sie auf macabre Vis konserviert. Einig dieser Abdrach siegen die letzten und siegen von Panik oder Resignation der Bewohner gefangen in ihren letzten Positionen ein schmerzhaftes und lebendiges Bild einer Tragödie, die sie für immer in der Geschichte eingefroren hat. Aber am mysteriesten ist das Archbelagen auch Jahrtausend später noch immer Geheimnis unter den Ruinen von Pompeji entdecken, was keinten diesen Tiefen noch verborgen sein und darauf warten inthalt zu werden, keinten die Überrest einer verlorenen Kultur noch wissen oder objekten tholten die unser Verständnis der Rachmer und Ära neu schreiben kennt, wenn wir Pompeji hinter uns lassen und in die Zukunft der Menschheit blicken fort uns unser nächstes Ziel und End, Ort an dem die Natur langsam als Zirknem duas übrig ist, bleiben sie dran, denn das folgende Mysterium wird ihnen einen Kloß im Hals bescheren. In Verosha einer Küstenregion Zyperns herrichten einst Luxus und Opulenz. In den 1960 und 1970 Udron wurde die Stadt ein beliebtes Reiseziel für Wohlhabend, Touristen und Prominente aus aller Welt, MIT goldenen Sandstränden Luxushotels und einem pulsierenden Nachtelbahn war. Verosha das Mediterrane Paradies, das jeder besuchen wollte. Dak 1974 verwandelt, ein türkische Invasion, Nordjapans Diocese Exil in ein Kriegs. Nach dem Konflikt wurde Verosha vollständig abgeregelt und die same Bewohner mussten ihr Leben fliehen. Im Lauf der Jahre geriet die Stadt in Vergessenheit blieb verschlossen und verlassen, ein stilles Denkmal für diejenigen, die sie verloren hatten. Seitdem ist die Stadt völlig isoliert, wird von Soldaten bewacht und die ist MIT Stadtschildret umgeben. Die Gebgut einst Warsakin der Modern sind heute stobdicht unter Naturgewalten was Verosha besonders faszinierend, macht ist das seltsam Gefühl der Stagnation, das über der Stadt liegt. In den Schaufenstern, eine noch immer verstaut Schaufensterpan, Hoteltüren sind geschlossen und Douanen unbliert, als wenn ihr Bewohner nur einen Spaziergang gegangen, nie zurückgekehrt ist, als wird die Stadt ruhig, auf die Rückkehr ihrer ehemaligen Bewohner warten, da das Mysterium Veroshas endet hier nicht 2020 würde, ein Teil der Stadt, von der türkischen Regierung, wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, was Spekulationen darüber auslässt, was dort wirklich passiert ist, was würde in den Jahrzehnten, in denen die Stadt unter Verschluss gehalten würde, verborgen gibt es, Dokumente oder Geheimnisse, die nie enthüllt wurden. Versteckten Gebuden die von der Seite unberührt zu sein schien, wenn wir Verosha verlassen und in die Zukunft blicken Ort der nächst Orten wir erkennen. Ein Geheimnis das zurückgelassen würde, ein Ort, der nicht von Krieg oder Klimawandel sondern von Entscheidung des Fortschritts verschlungen würde. Was sie über diesen nächsten Ort nicht wissen, wird sie überrascht kommen, wenn an zu den Vereinigten Staaten, Genoa gesagt, zu Centralia, Pennsylvania. Centralia war ein Blathend, Stadt MIT über 2.00110, als 1962 ETVOS schreckliches Gesche in einem unterirdischen Kohlbergwerk brach, ein für OSUND anstatt.
geluscht zu werden breites, sich unkontrolliert aus das Werk das darent das für Cantini gelöscht werden, aber jahrzehnte hinweg breites sich in den unterirdischen Minen aus, under Brent bis heute, mehr als 60 Jahre später. Die Behörden evokerten die Stadt 1980 aufgrund der drohenden Einsturzgefahr und der Luftverschmutzung durch die nicht enden wollenden Flammen. Da was niemand erwartet, wenn man Centralia betrachtet, obwohl die Stadt offiziell verlassen ist. Brennt das Feuer unter der Erde immer noch ist ein Stadt, die Witte brennt, angefackt durch die unterirdische, miteinander ein Bevölkerung, die sehr flucht gezwungen, wurde unter die Oberstiers früheren Lebens nicht mitman kannt. Heute ist Centralia ein Geistesstadt, geprägt von Verlassenheit, under unsichtbaren Gefahr, die noch immer unter der Oberfläche lauert, einst Belettstragen sind nun von Unkraut überwuchert, Gebgut zerfallen, und absolut stillefallen die Luft da was ihnen wirklich erschreckt, ist der Gedanke, dass das unterirdische Feuer weiterbrennt und die aufgequollen und unstable Erde jeden Moment nachgeben kennt, aber dies Geschäft hat noch mehr zu bieten. In einigen verlassenen Häusern Centralias befinden sich noch immer persönlich Gegenstand, die nie entfernt wurden, Kleidern, Dokumente und sogar Spielzeug von Kindern, die dort aufgewachsen sind. Kennt das übrigen Feuer unter der Erde noch immer Geheimnisse, Bergen, was geschah mit den zerstörlichen Gegenständen und vor allem Word Centralias Feuer eins Tags das Verschlingen was von seiner Geschichte übrig ist. Jetzt da der letzte Atemzug des brennenden Stadt aber ihr Verlassensland halt. Gibt es noch ETVS anders, das unserem Nachdenken bringt die, was lasst ein ganz Stadt von der Landkarte verschwinden, nicht wegen Krieg oder Naturkatastrophen, sondern wegen eines unsichtbaren Feuers, das nie erlischt was sagt, uns das darüber was wir bereit sind, zuzulassen, sei es aufgrund unserer Einfluss oder unseres eigenen Handel, Heimat benden wir unser Ries. Durch einige durch Geheimnisvollsten, und der verlassensten Orte der Welt, aber wie steht es mit juk, welch anderen Geheimnis verbergen sich vielleicht unter dem Staub unter den Ruinen dieser Stadt, welcher Ort wird als nächstes in Vergessenheit geraten. Hinterlasset Meinung in den Kommentaren, und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Geheimnisse verpasst, die wir lüften. Bis zum nächsten Mal,